Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, inshallah today we will do practice of Surah An-Naziyat from ayat number 1 to 7. Hopefully you will do practice regularly, and please don't take it for granted. It has lots of value, so please do practice on daily basis. So let's start with A'udhu Billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Dear students, now this is your word-to-word meaning sheet. So learn by heart meaning of Quranic ayat. May Allah make easier all difficulties, and may Allah help you in all the matters. Thank you and Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.